NTA Zonal Center Maiduguri sannun ku da himma. Usman Jigawa mai waka ta NTA bana Zonal Center Maiduguri. ko ku ce mai wakar gwamnan gwamnoni baba gana. A bangare na shiga reception din NTA na. NTA Zonal Center ne. NTA Zonal ne don Center ne Maiduguri. Labaru ne kafin. Da akwai bangarori daban-daban din ka kudu. Zonal Center Maiduguri. Ko ban kira ba za ku kalla da ido din kan jama'a. Ba guru kuma ba wani laya mai wakar NTA Center. NTA Zonal Center ne. Shi kuma malam kato zai ce shi ma yau ya santa. Labaru ne kafin. To kai nuwa da shin Allah ne komai hakan za ka barta. Zonal Center Maiduguri. Za fa su fara sunaye aiki sun ga an karba. Babu shakka, ilimi shine ginshikin ci gaban al'umma, wadda hakan zai inganta makoma. Da a ce ilimi ba shi da mahimmanci, galibin ƙasar nan ya lalace sakamakon rashin ƙwarewar likitoci wajen illata majinyata, tare da injiniyoyin bogi masu gine-ginen algus, wadda zai laƙume rayukan jama'a da kuma samar da malaman jekanayika waɗanda za su tagayyara makomar ƙananan yara. Sakamakon cutar COVID-19 wadda ya tilasta rufe makarantu, hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙudiri aniyar fara shirin koyar da karatu a kafar talabijin wa ƙananan yara 'yan aji 1 zuwa 3 a makarantun sakandare. Darussan da za a koyar su ne Turanci, lissafi, ilimin kimiyya da tarihi da kuma harshen Larabci, wadda za a koyar da safiya da kuma maraici. Manufar hakan shine ba da damar koyo a kafar talabijin a wannan lokaci da ake fama da cutar COVID-19. Don haka ne ake buƙatar iyaye da kuma iyayen goyo da shugabannin al'umma gami da masu koyar da darussan da su ba da azama yayin koyarwa a gidan talabijin na ƙasa wato NTA, da kuma wayar da kan ɗalibai yadda za su mara wannan shiri baya domin ceto makomar ƙananan yara. Ku ba da muhimmanci a karatun 'ya'yanku saboda haƙƙinmu ne baki ɗaya. Wannan saƙo ne daga hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Borno tare da haɗin gwiwar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. We never get money. Abeg, waiting. How much be the money? Say we go fit buy the house join. You don't know say I be hunger millionaire. Win big in the Onga Season to Millions promo. Submit 50 sachets of any Onga variant at any redemption center, pick a scratch card, and you could be one of 72 people to win 1 million naira each in 8 weeks. There are other prizes to be won. Promo runs from 7th September to 31st October 2020. Onga, Mama's helping hand. The death has occurred of Mrs. Hannatu Daniel Wobuleri. She died after a protracted illness. Late Mrs. Hannatu Daniel Wobuleri was a retired director with the Ministry of Information. Burial arrangement of late Mrs. Hannatu Daniel Wobuleri will be announced tomorrow. May her gentle soul rest in perfect peace. Amen. Top stories on the news tonight. Governor Babagana Umar Zulum inaugurates reconstructed Bosco Mega Filling Station in Maiduguri, discloses plans to establish additional ones. Borno State Governor pays unscheduled visit to some health institutions towards ensuring effective service delivery.
And Nigerian Army launches Operation Crocodile Smile 6 for improved counter-insurgency operations within the Northeast region. Good evening. It's good to have you join us on NTA Maiduguri News at 7 for today, Monday, 19th October 2020, which is also the 3rd of Rabiul Awal 1442 after Hijrah. I am Yagum Subukar. In an effort to ensure steady supply of petroleum products without interruption, Borno State government is to establish 3 additional mega filling stations in the state capital with a total capacity of 1 million liters. Governor Babagana Umar Zulum made this known while inaugurating the reconstructed Bosco Mega Filling Station situated along Polo Road in Old GRA, Maiduguri. Muhammad Gwani reports that Governor Zulum seriously warned the staff of the filling station against under dispensing of products to customers. Muhammad Gwani's report is presented by Abubakar Muhammad Musa. It could be recalled that Governor Babagana Umar Zulum had undertaken visits to many private filling stations within the state capital where he warned the marketers against hoarding of the products with a view to creating artificial scarcity. It was in view of controlling the regular supply of the products that Governor Babagana Umar Zulum announced government's intention to establish state-owned mega filling stations in the state capital. Inaugurating the new Bosco filling station, Governor Zulum said the establishment of this facility was in fulfillment of the pledge made towards averting problems of fuel scarcity in the state. The governor said the mega station is under the control of Borno Supply Company Bosco, but it will henceforth be managed by Borno Investment Company, and stressed that the station will operate on commercial basis, warning that no public servant or political office holder should be allowed to refuel without making the necessary payment. Professor Babagana Umar Zulum said other Bosco filling stations in Monguno, Biu, Bama, Goza, and Askira Uba will be rehabilitated by the state government to ensure uninterrupted supply of PMS and other petroleum products in the rural areas. We also call upon the management of the supply company to ensure correct dispensing. The governor also inaugurated 3 petroleum tankers belonging to the station that will be used in conveying the products from the southern part of the country. Meanwhile, Governor Babagana Umar Zulum has approved 100% upward review of the allowance of the laborers working with the State Environmental Protection Agency. The governor made the announcement while addressing the laborers who converged on the premises of the Bosco Mega Filling Station. Professor Babagana Umar Zulum also disclosed that the allowance is effective from this month of October and thanked them for their commitment. In Maiduguri, Abubakar Muhammad Musa, NTA News. Meanwhile, Professor Babagana Umar Zulum has paid an unscheduled visit to the colleges of health technology, nursing and midwifery towards ensuring effective service delivery. Yarwaya Umar reports. The governor's first port of call was the College of Health Technology, where he was received and conducted round by the provost of the college, David Nwala. After inspecting the school environment and their laboratories, Professor Babagana Umar Zulum expressed dismay over what he saw, saying government will not hesitate to close down the school if equipment and facilities are not provided. He said, with the kind of equipment in the laboratories, it is a clear indication that students are not getting the required training, despite the fact that it is a health institution. According to Professor Zulum, the school has been in existence for over 50 years, and up to now, they are still offering only 5 departments, adding that even some sister states that established College of Health Technology recently are better than the facility. He directed the school provost to lecturers and come up with a formidable initiative and proposals that will provide quality education in the school and equally work on expanding the institution with more modern courses. He urged the new provost, Daniel Miwala, and the management staff of the college to either wake up from their slumber and improve the condition of the school, adding that he will not hesitate to bring a competent hand from outside or close down the institution. At the School of Nursing and Midwifery, the governor was received and briefed by the provost of the college, Hajar Rukaya Mshatima, who said the school was established in 1971 and 1972 by the defunct Northern Eastern State, and since then, the school award consideration and approval by him. In Maiduguri, Yarwaya Umar, NTA News. And to security matters now.
The Nigerian Army has launched its annual military exercise tagged Operation Crocodile Smile 6, which is traditionally conducted in the last quarter of every year. This was disclosed at a press briefing by the Chief of Army Staff, Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai, held at the Army Special Super Camp 1, Gamdu. Kaigama Mustafa Shehu reports. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai, represented by Chief of Training and Operation Major General Nuhu Ambazo, states the exercise is deliberately intended to decisively address challenges bordering on cyber warfare, forcible identification of criminals elements, and counter negative propaganda on the social media as well as on the cyberspace. Major General Ambazo noted that the exercise is also meant to identify fleeing Boko Haram terrorists within the Northeast region and other parts of the country. This year's exercise designed to identify, track, and counter negative propaganda in the social media and across the cyberspace. While emphasizing on the possibilities of the military expedition, Acting Director, Army Public Relations, Colonel Sagir Musa said the operation is expected to commence on Monday, 19th October 2020 to December this year. The first ever cyber warfare exercise to be conducted in the entire African armies, primarily to detect cyber fake news, to ensuring the sustenance of peace and security. The cyber warfare is the first of its kind to be conducted in the history of Nigerian Army, so far toward improving its capacity and resilience against hostile cyber acts that can be inimical to national security. The exercise Crocodile 6 is expected to take action in all army formations to eliminate all forms of crimes and criminality across the country. From Gondu Special Camp 1, Kaigama Mustafa Shehu, NTA News. Many thanks, Kaigama. Meanwhile, the Nigerian Army has called on all interested indigenous persons of Borno to apply for its 18th recruit intake, which is ongoing online. A statement signed by the Chairman Recruitment Committee Borno State, Dr. Bulama Malik Kubio, indicates that registration will close in November 14, 2020, and that those shortlisted will be informed as at when due. So far, 5 batches of Baga returnees have been successfully resettled back to their rehabilitated community since the relocation exercise commenced 3 weeks ago. The Chairman, Baga Relocation and Resettlement Committee, Commissioner of Justice, Barrister Kakashiu Lawan, confirmed that community life is picking up with sustained security and provision of social amenities. Shatima Laumongunu reports. The historic relocation of Baga internally displaced persons from Monguno and Maiduguri was a dream come true for the people who lost everything from destruction and brief occupation of the commercial gateway to the Lake Chad by Boko Haram insurgents. The exercise commended by all scored Governor Zulum administration with high marks, an indication of his commitment to successfully meet the timeline for the resettlement of all communities reconstructed. Falmata Tijani, now fries bean cake in Baga, was among the first batch that came from Monguno IDP's camp and says she fears nothing, having hopes to resume her food business soon. Baba Gana Baba, also from Monguno, is back home to his trade as a provision seller in just 17 days of return, while Bula Makiari, an APC ward chairman, is hopeful they will cast their ballots for the coming council elections in Baga. Ina murna na dawo gida gashi nan muna rayuwa. Insha Allah rabbi zabe zamu yi shi anan tunda mu ma muka dawo kowa da kowa zai dawo. Chairman Baga Relocation and Resettlement Committee, Barrister Kakashiu Lawan, says all is well in Baga and expressed the hope that once the town is stable, fishing will resume as the fish dam area is being cleared. According to him, preparations are being made for cross-Kawa returnees with the support of the military, as laborers have commenced clearing of trees and dense foliage. For now, Baga returnees are happy to be back home with families and friends after years of displacement and are looking forward to a full restoration of their livelihoods. In Maiduguri, Shetima Lawan Monguno, NTA News.
In other news, Borno State Biometric Data Capture Department, under the auspices of the head of service, has organized a dinner as well as presentation of Peseta Award to Governor Babagana Umar Zulum and other personalities within the state. Umar Yakubu Kirawa completes the report. Established to sanitize the public service system in the state, the Biometric and Data Capture Department deemed it necessary to recognize the outstanding performance amongst their staff and acknowledge the support and contributions of some distinguished personalities for ensuring a complementary service delivery to the growth of the state. Director of Biometric and Salary, Bako Idris Adamu, paid glowing tribute to Senator Kashim Shatima for initiating the biometric exercise and Governor Babagana Umar Zulum for modifying and expanding its scope. The Biometric and Data Capture Department has achieved a lot in the course of its 4 years existence. Chairman Civil Service Commission, Dr. Bulama Malik Gubio, and other speakers applauded foresight of Governor Zulum and the Biometric Department, calling on the award recipients to redouble efforts in discharging their duties. The idea of the biometric was never meant to punish anybody, but to save our future as a people. The biometric unit was able to save almost 500 million per month in a year, up to $1 billion, 5 billion plus. So it's a very big achievement to the state. Secretary to the state government, Usman Jiddashwa, represented by Hassan Mustafa Aminami, urged the biometric team to build upon the development achieved so far in order to reflect transparency and accountability in leveraging the system. In Maiduguri, Umar Yakubu Kirawa, NTA News. 100 women survivors of vaginal viscofistula (VVF) have acquired livelihood skills in Maiduguri, the Borno State capital, through a training program. The capacity building training for the survivors by the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) has Royal Heritage Health Foundation as implementing partner. Pauline Kujevana completes the report. The women survivors were those who undergone free surgical repairs of vaginal vesicofistula (VVF) by the UNFPA at the Specialist Hospital Maiduguri. The women were trained in tailoring, soap making, baking and confectionaries, in addition to receiving startup kits and 50,000 naira each deposited in their bank accounts. Da muka je mu aka mana aiki kuma mun samu sauki. Kafin in je gida ni na fara karbar riban abin. Gaskiya na gode wa Allah. While presenting certificate to the participants, Commissioner of Women Affairs Zuwaira Gambo attributed the rising cases of VVF to the displacement due to the insurgency, which has exposed girls to underage marriage and rape, among other ills. It is a day of joy and laughter as we witness and celebrate these milestone achievements in the lives of our dear sisters and daughters. UNFPA's humanitarian program coordinator, Christian Macaulay, says the organization is committed to ensuring the needs of women in conflict situations are addressed. This is just part of a big package of what UNFPA does in the Northeast and in the state of Borno particularly. Chief Executive Officer of Royal Heritage Health Foundation, RHHF, Olusoyi Sogunro, said the women undergone refresher trainings in batches of 15 after the COVID-19 lockdown. Our team will be out to see how they are faring at the business, so that if there is any problem with their medical, physical, or business, we can assist them. The project, funded by the Korean International Cooperation Agency, has been going on in batches since 2018. In Maiduguri, Pauline Kujevana, NTA News. And that report wraps up tonight's bulletin. The translations are up ahead. gwamna bana umara zulme da lamido in kamfani da in kanda bosco maro in karin gurin garzina ma ada na sharon shi kaunin za su yi suna ga wala din wata gare garjin su to da cina
gwamna ningi timatin ya maranta da inile fa birni krero sanna larin apima gade ganyi fasal kandaram da inile fa adangal woturas ta wada cina askaralan da ya sade kauluran shiro na sharan karab kawren boko har mai da ta mote kala larin fasal don crocodile smile 6 adama ada katro sasakana assalamu alaikum haramila wartu sangura rayuwa kuruso tusro fasal ha right lam kanuri hukumar television NTA Maiduguri birni kare lan kullu tren kan tawra laylore de ka onzi ya skusa duniyar den video luko indin ga hijira ali salamen kan tawna tarai october ya ka onzi me luko larin sadu indin findin hawar karatu man da umma iya maji suro kriya borno iladin gwamnati kriya borno fasal kan daram da fet kan da fetre ada ngaloti kala ladin na shadan kaulu da fasal kan da fetre boso ada sai suna kalalan gadiya garjin ne kuma alama na lita miliyan fal cipai ta wasina no wakin da abubakar mai musa andir hawara da kara sai ladin gwamna ya da na shadan shi fasal da kan da fetre ada burtuwa sadan lezina ladin mamara su kanan kalar lamar adroci saro no kan ge sai hanzu su dinin wala na gwamna bana umara zulmiya fata kan dawo ran kalan zai saburni kire adro na ya futu ci da zare sha kurno zan yono adana kadro gwamna ya dawartu na sha kan darum dai gwamnati kare ade ya fasallaran kan da fetre ada kutro koi ada bari wono na sha burin sare da bosko ya adama ada kutro skill na dan ade ga na yaro wadu da bro salakin gozna kan darum dai fetre ada burni kare ngalotu nan kadro ci doi kuma kirma adra sabro da company kansan da shi bosko ya ladan kara ya kirma adra lamara kasu ya da borno investment company ro dawar zana wono adana kadro mamara ya sukana ci da gwamnati au siyasa piyaye kunguna ba wanda ka su isu fato kanda adelan kunda ada sayro no gwamna ya adro sutu na sha company da shi bosko ada bula mongona biwa bama goza askira ba sama son wata garjin so fasal kanda fetre ada buladiya sodro ita burturo no moto akura adama ado shi kanda shi fato kanda we ada sandiya na sha don shi leza anmunga larde so lan kanda da sai saudi no karo kujin za lebra don ci da sadi madro to sna kala ladan alai hamarja na sha fasal da sandiro na sha lamaran zangalotiya sama sa tauda cina gwamna ba na mara zalimiyan ningi timatin ya da lamiya don maranta don shiro college zundu a munda sai ma'ada nosin na midwifery ya sama soro sanna wano wakin da yaro waya umar har ada andiro krasai ladin buro salaklaman na sama maranta don shiro health technology role zina ladin kura maranta da debit mi bala sha kapsu sumo da maranta ada sha drizo surna ba na mara zalimiya karo ku tanza futu kan daram da maranta da dana ada futu da na sha don shi fasal suronin gana ma ade kala ladin maranta da gwamnati da zakturori jin ba wono a ware da lamiya na sharon shi laboratory maranta adiyan surna ladan na sharon majira adma fasudan sandiya allamnum kra ada sarin baya wono bana umara zne maranta da kusa fiu chippe sura burni kre ala gargarjin adna son na shada lemi unjangar adun non waya wono adna kadro kashimon za cina sandiya amkura maranta dia fakta kandaram da maranta da angal wazayar wono ma zaktro wajin bas to dun za cina sare maranta nosinan min kwatiro lezina ladian kura maranta da rakiya shati mai shaka su mau maranta da sa dun yar da zai la fitu lokotilo na fitu ngor indi na garzana adama ada na shala baras ku sa andrio son majira do na sa nosi na min wapre adama ada fiu we do kurmaro mer wal zana wono da limi maranta zai ada sama sa komzuna yasro ladan na shada bautu malama maranta ya sha zuksna da limi da aji kira kunten saro wono gomna bana mara zulmi maranta ade sha kurno zuna ye na shada fatu malama maranta ya do amdai malama mai da sana ma ada kolza kuma kashimu a cina maradun sama sa lubcha commissioner do hazu ala ya hamarja a wasan da na shiro strings to wadin zacina askara lorde sare na sha fasal da kandaram da na sha da karab ko boko haram ya ada ta mote kala ladan somnon zare indare selekke kumde sallan ladan operation crocodile small 6 adma ada kurto sakana wono wakin de kaga masa shoyi andira har ada lupsuna karasai ladan fuma da lamide lieutenant general tukur burotai da kwasha wakil manzu da major general nuku ya wakil zina ladan lamara da sande katappa gozana kandaram da riji sandiya kokojin ba ada aware da lamide na kala da sana ada san masa kulas nam kurrono major general nuku adana kadurom karako boko haram me na luptana ma kurman grata na wasoro lodne sama sa kulasin ne cidan za adam ada kam kafa yim da tilina kinta oktoba ya kawo me lokolari na bari zai su to dan za cina karabka na askrai lardi yede na sha fasal da tirawu askrai tira goto kun me loko wasu mi ada na shadon shi kuma mara karawono kuma da lamide to bula mali gube ada na shadon shi hatta kan tawo November ya kawo me loko dio no sari nan kadrom kam da sun zu suluna o so alai hamarja war maza fan zai su to dan za cina
jamara madon ina sha kashi kun umiro mbuladiya bagaro sandiya kalaksana ma'ada kusuro mawo ya kai lanin kalewa sallan kasharu su kaza da ladan kwamiti da bari staka kashe lawan ne ta wasu na wakin da shi timan lawan mungune hawar ada andira karasai ladin awagar gamen galwa da jamara madon majalis kuma na baya da fatoro kalaktai admada na shara karabka boko haram mai sandiya zuk safan za sa kwalza na shagadero leza na ada irono kurmai gwamna bana mara zulmi kasarin za to su sandiya fatoro kalaksana yi suron zaladin ya farmata tijani da ko sai ma adi chaman fatoro kadi wono annan kadar aure sha ya zina ma ba wono bana ba so kurman na shado in bula masu adi na sha fatoro walta na kurman tuman za to suna alai hamarja karnon za da kuma suna ne ma da fatoro kundorono kaza da laka kashe lowani karokujin za to suna ladin alai hamarja jamara masu adi kirta to wolo no ma kayen bunye sur ma kanin ga almar bani zai ne kuma dawari don amda in bula da krosko ya sama sa fatoro ya do kalalan hatta furatu bari zana sa to da sadna fasal da na sharon samsami na sharon cidawo gwamnati su anuma adiya fuburtu da kura cidawo ya birni kare ladin la shato na sai adawar zana na sharon daraja gwamna bana umara zulma am kura da fasal birni kare allan bana za sanna kuntin soro wakilin umaru yakubu kirai alawar ada to wasi ladin fasal da kirturo kare ladin choko saukun da ramdai na sharon tartib da cidawo su ada galwam kuma nyaro sandiam kura rai lamar ada kirto su kana kuntin soro no kuma da lamide bako idris adambe karo kujin za ta wasu na sha sata lamar adiye do senato gwamna kashim teti mari shi masa ziye kuma ba na mara zalimi lamar da zawa zana yankuntin soro dr bulama ngamali gubi am ko de gabsna sama sam na sha kasa da ba na mara zalimi na sha ne amra shi lamar ada samo na man sadro kasar za sa sara sane son tamshi gwamnati kire usman jidda shuwa kwasha masa amina mine wakilin ladin fasala da kan daram dangalo to dishi ma da angalo sa to wadin za sarna kishana sandi kamya ya fasal na sharon shi kasuwa challo zuktiyar burni kire Allah sandi ran zana ya kala ladan sandiro allama hasar na wono wakin le folin kuje na shakara ko sabta lamar ada sandiro sannan ladan kishana ado har maro na sharon shaul so kurmanta makasa duto so sama sa sakare na hatta naira du piu dai bangzar zusa nan kunte soro zuwaira gomboy karo kujin za fasal adro to wasin ladan lamara de kambo soro na sharon botun zrifo irisu kudri so adaten goto so la sandiro yikuro so rusima yanzu wono huma da miso dai san masu askran za ta wasa na ga walarin kishana sai marada kirto yi kum sandiya la marada ngal wotir fasan za adama ada na sharon kun miyan loko on miro ga covid-19 ad ko na larin chado wono to da sanna lamar adama ada sa du indin miyan loko uskuni bari ada e kuma goza kozai sa to din za sadana har miya da lawar tuso fajarra cikin fassarar labaran za ku ci a gwamna Babagana Umara ya kaddamar da bude babban gidan mai na Bosco tare da shirinsa na son sake bude wani. Gwamnatin jihar Borno ya kai ziyarar bazata wasu daga cikin kwalejin lafiya don tabbatar da ingancin aikinsu. Hakanan rundunar sojan Najeriya sun yi taron su na sojoji don inganta tsaron yankin arewa maso gabas. Masu kallo amincin Allah ya tabbata a garin baki daya daga nan gidan talabijin ta NTA Maiduguri a yau Litinin 3 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 19 ga watan Oktoba shekarar nan ga fassarar labaran mai karantawa Hauwa Bashir dan Kyallori. Domin sauƙaƙawa wajen samar da man fetur a cikin jiha, gwamnatin jihar Borno ta kafa manyan gidajen mai guda uku wanda za ta sake budewa karkashin ke kunshe da lita miliyan 1 a cikin ta na man fetur. Gwamna Babagana Umar Zulum ne bayyana hakan a sa'in da yake kaddamar da bude babban gidan man Bosco wanda yake a hanyar Polo da ke nan GRA. Wakilin Muhammad Gwani ya kawo mana rahoton inda Abubakar Muhammad Musa ya wakilce shi wajen ba da rahoton.
gwamna Babagana Umar Zulum ya gargadi ma'aikatan gidan man da kada su tsawwala wa masu siyan man nasu kuɗi. Hakanan idan ba a manta ba, gwamna Zulum ya ziyarci wasu daga gidajen mai kwanakin baya a cikin garin, inda ya gargadi 'yan kasuwan kan tsawwala wa masu siya. Hakan ya sa gwamnatin ta kudirin buɗe gidan mai na gwamnati don sauƙaƙa wa jama'a. A yayin buɗe gidan man na Bosco, gwamnan ya bayyana aniyarsa ta buɗe gidan man don samun isasshen mai ga jama'a. Sa'annan gwamna ya bayyana cewa gidan man na Bosco yana nan ne karkashin kulawar kamfanin Borno Supply a da, amma yanzu zai kasance tare da kulawar kamfanin kasuwanci na jihar Borno. Kamfanin kasuwanci na jihar Borno kuma ya kara da cewa an bude wajen ne don ya zama wajen yin kasuwanci, don haka yana gargadi kan cewa kan wani ma'aikaci ko ɗan siyasa da zai zo ya sha mai ba tare da ya biya kuɗi ba. Hakanan gwamna ya kara da cewa sauran gidajen man na Bosco za su kasance ne a garin Manguno, Biyu, Bama, Gwaza da Askira Uba. Sannan ya kaddamarwa gidan man tankar mai guda 3 wanda za ta rinka zirgar-zirgar kawo mai daga yankin kudu. Kana ya amince da kara ma'aikatan kudaden su salarin su wanda suke aiki tare da ma'aikatar muhalli, kuma aikin nasu zai fara a wannan watan tare da yabawa kokarin nasu. Profeso Babagana Umar Zulum ya kai ziyarar bazata kwalejin lafiya ta ma'aikatan jinya da na haifuwa. Yaruwayya Umar ta bayyana mana a cikin rahotonta cewa gwamnan ya fara isa ne kwalejin lafiya, inda shugabar kwalejin David Miwala ya zaga da shi bayan sun duba muhallin makarantar da labirarin. Profeson ya bayyana alhininsa kan abin da ya gani, inda ya bayyana cewa gwamnati ba za ta jinkirta ba wajen rufe makarantar idan har babu kayayyakin aiki, domin kuwa idan babu kayan aiki a labirari lalle ɗalibai ba za su sami ilimin da ya dace su samu ba. Hakanan ya kara da cewa makarantar ta samu akalla sama da shekaru 50 da gina ta, amma har yanzu bangarori 5 ne kawai ke kunshi a cikinta, inda makwabtanta da suka yi tasu bayan wannan sun sami ci gaba fiye da na makarantar. Kana ya umarci shugaban makarantar kan ya haɗa kai da malaman jami'ar don bayyana abun da makarantar ke da muradi don samarwa don inganta darussan zuwa darussan zamani. Sannan ya kira ga sabon shugaban kwalejin Daniel Mibawala da hukumomin makarantar kan zage dantse don bunƙasa makarantar. A makarantar Nursing da Midwifery, wato makarantar ma'aikatan jinya da ungozoma, shugaban makarantar Rukayya M Shatima ta bayyana tarihin makarantar tun kafa ta da irin ci gaban da ta samu. A ƙarshe ta bayyana muradin su na son ƙarin malamai da ajujuwan karatu, inda gwamnan ya ba da umarnin bayyana duk abin da suke da muradi ta hannun kwamishinan lafiya don biya musu bukatunsu. Rundunar sojin Najeriya ta gudanar da taronta na sojoji wanda suke yi a wata 4 na ƙarshen shekara na Operation Crocodile Seal. Kai gaba Mustapha Shehu ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa hafsan hafsoshin Lieutenant Janar Tukur Yusuf Burtai a ta bakin wakilinsa mai ba da horo na rundunar Major Janar Nuhu Angbagza ya bayyana cewa suna gudanar da bikin ne tare da bayyana duk matsalolin da suke fuskanta game da nasarorin da suka samu. Kana kuma rundunar na kokari wajen magance matsalar 'yan ta'addan haɗi da yada jita-jita a tsakanin al'umma ta hanyar yanar gizo da wasu bata gari ke yi, tare da kudurinsu na son dakile ta'addancin 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabas da ma ƙasa baki ɗaya. Hakanan mukaddashin daraktan kula da al'amuran jama'a na rundunar Kanar Sagil Musa ya bayyana cewa za su fara aikin ne ranar Litinin 19 ga watan Oktoban shekarar nan zuwa Disamban shekarar nan. Rundunar sojin Najeriya ta yi kira ga 'yan jihar Borno ga duk wanda yake da muradin aiki a karo na 18 da ya nema wanda ake a yanzu haka ta yanar gizo. Wannan batun ya fito ne daga bakin shugaban kwamitin daukan ma'aikata na jihar Borno Dr. Bulama Maligu Biyo, inda ya bayyana cewa za a rufe yin registration din ne 14 ga watan Nuwamban shekarar nan, sannan waɗanda sunansu ya fito za a sanar da su. Al'ummar garin Baga rukuni na 5 sun koma garin nasu lami lafiya bayan kammala ayyukan mayar da su na mahallansu nasu da ake yi na tsawon makonni 3. Shugaban kwamitin da alhakin mayar da 'yan garin na Baga ke hannunsa barista Kaka Shehu Lawan ne ya tabbatar da hakan. Shatima Lawan Manguno ya bayyana mana cewa mafarkin na 'yan hijira da ta Baga daga Manguno zuwa Maiduguri ya kasance gaskiya, wanda suka yi asarar rasa komai nasu, wanda 'yan ta'adda suka yi musu sanadi. Gwamnatin gwamna Zulum gwamnati ce da ta sa su cikin dimbin nasara, inda mafarkinsu da suke na komawa muhallan nasu ya zama gaskiya.
Farmata Tijjani, ɗaya daga cikin rukunin farko da suka koma garin nasu wanda ta fito daga cikin sansanin 'yan hijirar Manguno, ta bayyana cewa babu wata fargaba a tare da su don har ta fara sana'arta. A ƙarshe shugaban kwamitin barista Kaka Shehu Lawan ya ƙara da cewa yanzu kuma sun gama da aikin saura shirin mayar da 'yan ƙauyen Kuros Kawwa. Hukumar tantance ma'aikata ƙarƙashin jagorancin ofishin shugaban ma'aikata na jihar Borno sun shirya taron tare da girmama gwamnan Babagana Umar Zulum da wasu daga cikin ma'aikata a faɗin jiha. Umar Yakubu Kirawa ya bayyana mana cewa hukumar tantance ma'aikatan ta jihar Borno ta ga cewa ya kamata ta shirya taro don ba da lambar yabo game da karrama wasu daga cikin zakakuran ma'aikatanta wanda suke nuna bajinta don daga martabar jihar tasu. Hakanan daraktan tantancewa kan biyan kudaden ma'aikata Bako Idris Adan ya yi ba wa kokarin sanata Kashin Shatima kan kokarinsa na kawo wannan aiki, kana da gwamna Babagana Umar Zulum kan yanda shi kuma ya ci gaba da bunƙasa tsarin na tantancewar. A ƙarshe shugaban hukumar ma'aikatan Dr. Bula Maligu Biyo ya bayyana yabawarsa kan kokarin gwamna Zulum. Mata guda 100 ne masu matsalar yoyon fitsari suka samu kayayyakin amfani da zai tallafa wa rayuwarsu a Maiduguri babban birnin jihar Borno bayan sun samu horaswa wanda asusun Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA tare da gidauniyar RHHF suka tallafa musu. Paulin Kujibana ta bayyana mana cikin rahoton ta cewa matan wanda aka yi musu aikin matsalar tasu kyauta a babban asibitin jiha na nan Maiduguri an koya musu sana'o'i daban-daban da za su tallafi rayuwarsu kamar ɗinki, haɗa sabulu, fannin girki da dai sauransu, inda kowannensu aka ba su 'yar akwati da naira 50,000 a cikin asusun bankinsu tare da ba su takardar shaida. Haka zalika kwamishinar harkokin mata Zuwaira Gambo ta bayyana irin illolin matsalar tasu da sanadin kamuwa da cutar ta hanyar auren wuri da kuma matsalar fyaɗe. A ƙarshe coordination UNFPAS kan ayyukan taimakawa al'umma Christiana Makoli ta bayyana aniyar ƙungiyar su na taimakawa matan da suke da matsaloli daban-daban. Masu kallo duka iyakar ƙarshen labaran namu kenan, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya. This is Government House Diary, the weekly program designed to bring to your living rooms major activities from the Government House within the week. In this episode of the program, Borno State Governor Professor Babagana Umara has met with principals of secondary schools across the state preparatory to reopening of public schools after the gradual ease on restriction of COVID-19 preventive protocols. The meeting took place at the Government House, Maiduguri. Stay tuned for the full package of the program. Borno State government saw the need to reach a gradual decline in the country as directed by the federal government. Hence, the meeting with the principal to chart the way forward. Governor Babagana Umara expressed concern over the falling standard of education, which he attributed to lack of qualified teachers and facilities, as well as infrastructure, which include functional library and laboratories, water and power supply, among others. The governor also identified lack of maintenance culture, as well as poor monitoring on the part of government officials, as well as lack of accurate and reliable data as some of the factors responsible for decline in the quality of education in the state. He charged the principals to be truthful at all times in presenting facts and figures about their school, and further directed them to avail his office of all the requirements of their principals. Some principals cannot even inform you, His Excellency, what are the problems of these schools. Sure, not right. Things are not well. Things are not good enough for us to open school on 12th of this month. Why many are not happy, or are not happy? Because the private schools are willing to reopen the school immediately with a view to collecting school fees from the parents. The ultimate objective is not about impacting the knowledge, but about the school fees. A few days ago, I went out to examine the situation on ground
in few institutions in the state. After visiting only one school, I concluded that nothing is working in our secondary schools. And that has informed my decision to invite you to this very important function this evening. I'm pleading to you to please be upright. Please be honest. Be committed in taking Borno State and the nation to a greater height. Education is the bedrock of any development. Without functional educational system, we shall continue to experience. Without functional educational system, we shall continue to face challenges of environmental degradation, challenges of health, among others. Actually, there is need for us to graduate children from our institutions that can provide the needed pit stop into our university system. Now, our graduates cannot be admitted into our university system. Even those that are admitted are in trouble because the quality of the pit stop will determine the quality of the output. Where are we now? Fundamental issue from you. Tell us the right thing. Tell us the truth so that we can work together. Looking at the level of devastation for even more than 20 years for us to obtain the minimum threshold required for this schools to function effectively. Let's understand the problems. I implore you to please provide in written the problems of your schools. Believe me sincerely, I promise to visit all the schools. Days with the principals, academic and non-academic staff of these institutions with a view to designing a way forward that will provide quality education. That is why I call. Furniture that